Szanuj zieleń, twoja kwiaciarnia internetowa. Bukiety z dostawą w całej Polsce. Zapraszamy na szanujzieleń.pl. Szanuj zieleń, piękne z natury. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Paint your nails. Don't swear. Be witty. And quiet. Proud. Sweet. Soft. Caring. Loving's your way. Oh, let's run away and not know where we are going to. Let's go far today. Góry tak wciągają ludzi, że kto wejdzie w nie i zacznie czuć przygodę z nimi związaną, pasję, która się tutaj w nim zacznie rodzić, to ona będzie trwała w nieskończoność.
Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, dzisiejszy pierwszy dzień 24. edycji Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju zakończymy tutaj w wielkim namiocie wyjątkowym spotkaniem. Naszym gościem będzie John Roskelley, wybitny amerykański himalaista. Wyjątkowej, oczywiście wszystkie opowieści na naszym festiwalu są wyjątkowe, każda jest inna, ale wyjątkowej i osobistej opowieści, analizie, raporcie. Przypomnijmy, opowie nam o tragicznej wspinaczce na Howse Peak, kwiecień 2019, Park Narodowy Banff, Kanada, w której zginęli Davida Lamy, Hansjörga Auera. Przypomnijmy, to również kolejny aspekt tej opowieści, Austriacy, którzy są laureatami Złotych Czekanów 2019. Wspomniałem dwie pierwsze ofiary tej tragicznej wyprawy i trzecia ofiara to Jessa Roskelley, syn Johna. I to właśnie o tym będzie ta opowieść. Powitajcie go brawami specjalnie dla Państwa. Dzisiaj nasz specjalny gość John Roskelley. A spotkanie tłumaczyć będzie dla Państwa Adam Pustelnik. Well, good evening. Thank you for sticking around. It's getting late tonight, and I certainly appreciate it. I'm wearing a coat because that last program I just froze to death out there, waiting for them to make that summit. It is a pleasure to be here tonight. I want to thank Pietro Droz for asking me to present this program. I also want to thank Adam for the work he has already done for the program and for the work he is about to do. I am a narrator tonight, a biographer of what Hansjörg, David, and Jess accomplished on Howse Peak this last April. I was not there during their climb or accident, but was there for many days afterward. Dobry wieczór i bardzo miło mi, że możemy się spotkać, choć robi się już późno. A na wstępie chciałem bardzo podziękować kilku osobom, dzięki którym tutaj mogłem być. Piotrowi Drożdżowi za to, że zaprosił mnie i poprosił o wygłoszenie tej prezentacji, tłumaczowi, który pomagał przy tłumaczeniu. A to, o czym będę opowiadał, to będę narratorem tak naprawdę tej wyprawy, tej wspinaczki, w której brali udział David, Hansjörg oraz Jess. I made 3 trips into the accident scene below the east face of Howse Peak. My purpose was to locate and recover the men's equipment and specifically David's GoPro, which was missing. Wykonałem 3 wyjścia na miejsce zdarzenia, w którym zdarzył się wypadek, specyficznie po to, żeby znaleźć materiał filmowy lokowany na ich kamerach i na GoPro Davida Lamy. On June 11th, I recovered their camping gear, skis and clothing items from below the face. 11 czerwca odzyskałem ich sprzęt ubrania, ale także narty poniżej z bazy wypadowej. 3 weeks later, on July 3rd, Tim Sanford, a friend of Jess's, and I found not only David's GoPro, but Hansjörg's camera. 3 tygodnie później razem z jednym z przyjacieli Jessa udaliśmy się w to samo miejsce i odzyskaliśmy nie tylko i wyłącznie kamery Hansjörga, ale także GoPro Davida. Both had many photographs. Many more items were found, but these 2 cameras would enable me and Grant Statham, the recovery ranger, to piece together their climb. Dzięki materiałom znalezionym i zarejestrowanym na tych kamerach byliśmy w stanie odtworzyć zdarzenia i dzięki pomocy jednego z parkowców byliśmy w stanie otworzyć zdarzenia tego, co się stało podczas wypadku. We had Jess's iPhone, which was the key piece to the puzzle. Dostaliśmy także do ręki iPhone Jessa, który stał się kluczowym elementem w tej układance. The photos off his iPhone provided GPS information, altitude, latitude, longitude, and an important factor, the exact time at which the photo was taken.
Zdjęcia, które znaleźliśmy na jego telefonie, zawierały nie tylko i wyłącznie informacje dotyczącą położenia, szerokości, wysokości geograficznej, ale co najważniejsze, czasu wykonania zdjęcia. With this information, I matched up David's GoPro photos and Hansjörg's photos to recreate their climb almost minute to minute. Dzięki tej informacji byłem w stanie połączyć zdjęcia i materiały wideo z pozostałych aparatów, żeby odtworzyć praktycznie co do minuty wspinaczkę zespołu. Let me be clear. We know exactly what route they climbed and where they were to the minute. Będąc bardzo szczerym, wiemy dokładnie, jaką drogą się wspinali i gdzie byli w którym momencie. I will also cover their recovery by the Canadian Park Service. Będę starał się także odtworzyć ich akcję poszukiwawczą wykonaną przez zespół kanadyjskich ratowników. And right now I would like to read in English the first slide, if I could have it up there. Pozwolę sobie przeczytać po angielsku pierwszy slajd i drodzy Państwo, te slajdy, które się będą pojawiały, przetłumaczone po polsku, John będzie czytał i tłumaczył jak gdyby po angielsku, czyli oryginalnej wersji. The families of Hansjörga Auera, David Lamy, and Jess Roskelley want to thank Parks Canada, the first responders, and all assisting agencies for their support and professionalism, including the visitor safety specialist, the entire incident command team, Lake Louise RCMP, Lake Louise Fire Department, Bow Valley Victim Services, Brooke, the rescue dog, and her handler, and the skilled pilots from Alpine Helicopters. The families would also like to thank Scott Mellon and the management of VF Corporation and the North Face athletes, the climbers' corporate sponsors, and all those who have supported the families during this difficult time. Howse Peak, the Auer-Lamy-Roskelley variation on M16. So David Lamy was 28 years old, and he was sponsored by the North Face, Red Bull, Lakey, and Castle. And of course, you can read his accomplishments as you see them there. Lunong Ri in Nepal in 2018, Saratori in Patagonia in 2012, Trango Tower and Chogalisa in 2012, and Saro Kishtwar in India, 2011, and he also was the European bouldering champion in 2007, and the European, let's see, he was the lead champion, European lead champion. Lead champion, yep. Lead champion as well. Hansjörga Auera, 35 years old, sponsored by the North Face, Edelrid, La Sportiva, and Otzal Tourismus. And he has a long history, but these are just a few of the climbs that Hansjörg did. Lupkar Sar West in Pakistan in 2018, Gimel East in Nepal in 2017, Mephisto Free Solo in the Dolomites in 2015, Kungyang Chishi East 2013, and the Fish Free Solo in the Dolomites in 2007. And Jess Roskelley, age 36, sponsored by the North Face, Loa, DMM, and Julbo. And he had just come back from Pakistan on a first ascent with Changi 2. He did a long ridge on Mount Huntington, Alaska in 2018, Fitzroy in 2016, Saratori in 2014, the Citadel in Alaska in 2013, and Mount Wake in Alaska in 2012. He also was the youngest American at one point to climb Mount Everest. So these are the routes on the east face of Howse Peak. In blue, we'll go from left to right. Blue is life by the drop, and
it was climbed in 1999. Red, with the red dots and the red line, is the Auer Roskelley variation of M16. Yellow is M16, which was climbed in 1999. Fuchsia is House of Cards, which was climbed in 2002. And then green is the Northeast Buttress, which was climbed first in 1967. As a matter of fact, I climbed that in 1971 as well. Drodzy Państwo, przepraszam, tak na krótko, nie tłumaczę tych rzeczy, które po prostu są w slajdach, także pozwalam zostawiać to sobie Państwu jako przetłumaczone dokładnie. The climbers left a photographic trail of what they did for the entire trip. And I'm going to take it hour by hour, minute by minute, basically, of what the slides show. Wspinacze pozostawili po sobie tak naprawdę historię fotograficzną ich wspinaczki i pozwolę sobie teraz przejść godzina po godzinie co do tego, co działo się podczas ich wspinaczki. So April 15th, Hansjörga, David and Jess left the Waterfall Lakes campground on backcountry skis and began the 8-kilometer approach to the east face of Howse Peak. An hour later, Jess in red pants and David ski across Chevron Lake on their way to the camp below the east face of Howse. And this is a shot of the east face of Howse Peak as seen from the team's campsite at 1,942 meters, about 6,370 feet. April, I'm going to vary it a little bit. April in the Rockies can be pretty treacherous because of the amount of snow you're still getting and the melt, and of course the sunshine and warmth after a lot of snow falls. Kwiecień w Canadian Rockies potrafi być dosyć zdradliwy, jeśli chodzi o ilość śniegu, a także ilość roztopów, które się pojawia po zimie. This is Jess approaching camp below the east face of Howse Peak. The 3 climbers took just over 2 hours to cover the 8-kilometer distance. Hansjörga, Jess, and David relaxed in their 2-man tent. The weather is improving. They had about a week of fairly bad weather, and they sat around in Canmore for a while and then decided to do Howse Peak. Przed próbą na Howse Peak pogoda przez około tygodnia była dosyć słaba i zespół przebywał w Canmore w tym czasie i dopiero po tygodniu zdecydował się ruszyć na wspinaczkę. I'm going to speculate a little bit here. Possibly that afternoon, as they watched the face, they decided to try a variation of M16 rather than M16 itself. They probably didn't like the looks of the ice or the route and what was coming down it. But they were going to try a part of an unclimbed line known as the King Line. And that's the red line up on the face itself. David and Jess left their skis on the ramp, and that's the red arrow in the bottom left corner, on the way up to the first waterfall pitch the next morning. Spekulacja, o której mówię, spekulacja dotycząca tego, co widzieli, co mogli sobie pomyśleć wspinacze na dzień przed wyruszeniem w ścianę, dotyczyła tego, że możliwe, że warunki, które zauważyli w ścianie, skierowały ich do tego, żeby nie próbować drogi M16, a wariantu, który został zaznaczony czerwoną linią. A photo of the skis was taken April 17th, actually, not 16th, on the snow ramp leading up to the route M16 by the Canadian Parks Search and Rescue Team from their helicopter. The position of the skis indicates the climbers intended to descend their route, a logical choice that Jess and I discussed the evening of April 14th. Hansjörga was evidently interested in avalanches because he was out of the tent and taking pictures of avalanches frequently. I have 2 sequences of photographs that he took. I'm only going to show one where he was taking pictures of avalanches down their particular route.
Hansjörg ewidentnie był zainteresowany lawinami, które schodziły ściano i mam sekwencję 2 zdjęć, pokazuję tylko jedno, ale wyraźnie wychodził z namiotu po to, żeby robić zdjęcia tych lawin, które schodziły linią ich wspinaczki. But that's always good that these routes clean themselves as soon as possible after a storm. Dobrze, żeby zawsze drogi w pewien sposób oczyściły się z nadmiaru śniegu po dużej burzy śnieżnej. Hansjörg takes his first photo of that day in a low-angled snow basin leading to M16. This was taken at 5:51 a.m. I imagine they left the tent about 5:30 to get to that point. Żeby być w tym miejscu, wyobrażam sobie, że wyruszyli z namiotu o godzinie 5:30. Zdjęcie jest o 5:51. David and Jess is always in red pants. Having left their skis below, follow Hansjörg up the lower snow slope below the route M16. Jess and Hansjörg reach David after climbing a short, steep section of water ice before making a long snow traverse toward the first waterfall pitch of M16. Jess traverses the snow slope below the rock cliffs on his way to join David below M16's first waterfall pitch. Hansjörg will join Jess and David at the belay. Altitude is 2,640 meters, 8,661 feet. This is almost the exact same shot taken from David on the other side of that little rib. 1 minute later, David takes the same photo of Jess, but from the opposite direction, making the traverse to the belay, to the belay. David has soloed to the bottom of the waterfall pitch. Hansjörg takes the lead on the first 40-meter water ice 6 technical ice pitch. Jess belays and takes this photo while David takes additional photos and a video of Hansjörg in a spindrift avalanche with his GoPro. And I'll show you the video. Musimy się przełączyć teraz na chwilę na wideo. You okay? Hansjörg is just basically hanging on while this small spindrift avalanche goes over their route. Hansjörg utrzymuje się po prostu na lodzie w czasie, kiedy pyłówka przechodzi przez niego. Wracamy do slajdów. Wracamy do slajdów. It didn't look like Hansjörg was moving quickly, but he actually, once that avalanche stopped, the time between that was taken and the time he reached the top of that waterfall was just like 8 minutes. He really moved fast, and throughout this entire ascent, that's one of the key things that I looked at, was how fast they did the technical climbs and ran up these snow slopes. Może z wideo tego nie widać, ale w momencie, kiedy pyłówka przeszła, Hansjörg
bardzo szybko poruszał się tym technicznym terenem i w ciągu 8 minut pokonał ten cały lód. I to jest jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę podczas analizy wypadku, jak szybko zespół pokonywał trudności techniczne na drodze, jak szybko poruszali się stromym terenem. Here, Hansjörg quickly climbs up the ice and within 5 minutes is almost 15 meters up and continuing to make good progress. Hansjörg reaches the lip of the waterfall in 8 minutes, but has another 20 meters up a steep ice slope to get to his belay anchor position. Meanwhile, David takes a photo of the sunrise on a brilliant day in the Canadian Rockies, and he and Jess wait for Hansjörg to set up an anchor. They are moving together quickly and efficiently. Jess is on belay as Hansjörg finishes setting up the anchor. Note that the belay rope is connected to the yellow ferrule with a silver carabiner on his ice tool. And later on, this told me, after I found Jess's ice tool, the ferrule, the yellow ferrule, had been snapped out of the bottom of the ice tool, and the carabiner was twisted and bent and broken. And it told me that he was connected to the mountain with his ice tool when something hit them, whether it was a cornice break or some kind of force. Szczegół z tego zdjęcia, którym jest połączenie liny, tej liny stanowiskowej albo tej liny asykuracyjnej Jessa razem z czekanem za pomocą karabinka, ale do żółtej końcówki czekanu, jest dosyć istotny, bo później przy odnalezieniu sprzętu zauważyłem i wnioskowałem, że musiała uderzyć w niego jakaś dosyć duża siła, która spowodowała, że karabinek, który był przy tym żółtym okuciu, został wygięty i przegięty, musiał doznać dużego uderzenia. 7 minutes later, Hansjörg has anchored the rope and has time to take a photo across the east face showing the left-hand waterfall, which would be this waterfall here, confirming that they are climbing the right-hand waterfall pitch of M16. To jest zdjęcie tego lodospadu po lewej stronie, które udowadnia, w którym miejscu na ścianie znajdował się zespół. Above Hansjörg's belay is M16, which is the red dots, and House of Cards, blue dots. Both routes are in poor condition this late in the season. Hansjörg, David, and Jess are at the top of the first waterfall pitch on M16, and that's the top of the red line. They have decided to traverse left to try a new variation that leads to an unclimbed line known as the King Line. David, you can see with the red arrow, takes the lead and makes a long traverse left to a ramp that rises right to left through a vertical rock band above them. This is the beginning of their new variation. And I should point out that they aren't belaying. This rope is just dropping right there at this point. And for a lot of areas like this, they just packed up their ropes in their packs and climbed solo. Adnotacja do tego zdjęcia jest taka, że zauważyć, że między nimi lina nie jest przepięta przez żaden przelot i w wielu takich miejscach zwijali oni po prostu linę i wspinali się bez asykuracji. Jess and Hansjörg follow David into the ramp. David, you can see with the red arrow, can be seen above Jess's head between the rock and ice. Jess uses a micro-traction self-belay device as he climbs to David, red arrow, while David belays Hansjörg, which allows both climbers to climb the pitch at the same time. Their altitude is approximately 2,676 meters, 8,780 feet. This is leading up the ramp
towards another traverse. So this is where David traverses left after 2 pitches up the ramp to the base of the upper king line, which has never been climbed, but mentioned in an article by Steve Howse as a potential new route. And you can see that this is pretty steep, and I think it's pretty difficult climbing. Widać, że teren, który był nad nimi, jest dosyć stromy i jest to na pewno technicznie trudne wspinanie. But then again, everything on this face is pretty difficult. Ale tak naprawdę wszystko na tej ścianie jest trudne. This is the M16 has only been climbed once, and House of Cards has only been climbed once. Warto zaznaczyć, że obie z tych dróg M16 i House of Cards były do tej pory powtórzone tylko jeden raz. David leads a water ice 6, possibly 7, ice pitch on the king line and gains altitude quickly 7 minutes after he makes the traverse. And you can see David up above with the red arrow. Above the ice climb, Jess and Hansjörg followed David's lead on the waterfall, which he led in less than 15 minutes. David is anchored and Blaine at the lip of the ice. Whoops, that's the wrong one. This one. Yeah. One before. Okay. Yeah, we're on this one. Okay. That's where Jess and Hansjörg followed David's lead on the waterfall, which he led in less than 15 minutes. David is anchored and Blaine at the lip of the ice pitch. 50 minutes later, Jess and David approach the top of the snow gully above the king line, where they will traverse left. This is fairly easy, straightforward climbing, but it is really exposed. Jest to może i łatwe wspinanie, ale bardzo eksponowane. Jess leads out of the gully to a snow rib that will drop them into a large snow basin. Meanwhile, Jess takes a photo of David as he leads. Oh, no, I'm sorry. David turns around and takes another photo with his GoPro of Hansjörg approaching the top of the gully. The ropes are packed as they negotiate the steep snow gully. At 9:57, Jess takes a photo of David as he leads through waist-deep snow on top of a rib to get to the basin that drains Life by the Drop and the steep snow slope to the south ridge. They are climbing this route, but they're continuing to move left. And as they move left, a lot of photos don't show how large this snow basin is above Life by the Drop. Life by the Drop only goes up to the top of the waterfall. It wasn't ascended to the summit. So as they come around left, they are dropping into a big snow basin. Wspinają się, ale idą przez cały czas w lewo, co powoduje, że na zdjęciach nie widać tak naprawdę, jak dużej wielkości jest kocioł śnieżny, o którym mowa. Kocioł śnieżny nad Life by the Drop. I trzeba zaznaczyć, że Life by the Drop nie kończy się na szczycie, ono doprowadza tylko do końca lodospadu, czyli do tego właśnie dużego kotła śnieżnego. Their route from the top of M16 waterfall pitch, which is the red line, traverse left up the ramp, traverse left again to the direct king line finish, and then up the long snow gully to exit onto a rib above the basin, blue line. That's showing basically what they did above M16. Jest opis mniej więcej tego, co zrobili od końca drogi M16. Hansjörg gives a thumbs up sign as they make their way into the basin that drains the route, Life by the Drop. Then they're into the basin. They drop off the rib, and then Jess leads in boot-deep snow as they climb the steep snow slope in the basin. They are still not roped together. Once on the south ridge, once they're out of the basin and they hit the ridge, Jess leads a mixed pitch.
as they follow the rock and snow ridge toward the summit. The altitude at where the climbers met the ridge crest is 2,982 meters, 9,783 feet. Hansjörg continues to take photos as they make their way up the south ridge to the summit. The 300 meters, 1,000 feet, from the top of the basin up the knife edge ridge to the summit takes them about 1 hour and 30 minutes. So it was difficult climbing, and they might be slowing up because of the speed that they've been climbing. Jest to trudna wspinaczka, trudny teren i może z tego wynika, że troszeczkę zwalniają w tym momencie tempa. Success. They climbed the 1,345 foot or meter new route variation on the east face in approximately 6 hours and 43 minutes. The original M16 route took 3 days. Oryginalna droga M16 zajęła 3 dni wspinaczki. Jessa's iPhone records the time, elevation, longitude, and latitude of his photos, which tracks their route. We took the longitude and latitude measurements, changed them to decimals, and put them on Google Earth, on a Google Earth photo of Howse Peak, so we knew exactly where they went on the face. Dane z iPhone'a Jessa dotyczące namiaru GPS przerzuciliśmy na Google Earth i w ten sposób byliśmy w stanie zlokalizować dokładnie na ścianie ich pozycję w danym momencie. To follow up on where they were, the last 480 meters from the traverse into the basin, the green line, takes the team about 2 hours and 44 minutes. By the photos, the difficulty of the climbing on the south ridge was exposed and mixed. Czyli ostatnia zielona linia, która opisuje ostatni etap ich wspinaczki. This is where they leave the basin right there, and they go on either side of the ridge to avoid cornices and maybe difficulty of climbing. Od tego punktu, gdzie pokazywałem wskazywaczem, opuszczają oni ten rejon kotła śnieżnego i manewrują między jedną a drugą stroną grani, unikając nawisów śnieżnych. Hansjörg takes a photo of Jess rappelling down the south ridge gully 23 minutes after the summit photo. Okay, the last still photo taken by any of the climbers is this one. And David, in the red arrow, rappels into the basin, which drains life by the drop. Signs of the climbers were found the next day by search and rescue on an avalanche cone below this route. Their ascent tracks to the south ridge are on the right-hand side. This is the last still photo taken on the climb. So the way they came up was right here, and then they went up the ridge. David is just releasing from his rappel line, that I can tell. Droga ich wspinaczki prowadziła stamtąd do góry w prawo, a na tym zdjęciu Dawid wygląda na to, jakby właśnie wypinał się ze zjazdu, z przyrządu zjazdowego, wypinał się z liny. Note the time is 1:27 or 13:27 in the afternoon. Godzina to 13:27 w południe. This is where they were at 1:27 in the afternoon. To są jak gdyby pokazywanie na ścianie zdjęć, w których momentach byli gdzie. So last photo taken by Hansjörg as they dropped in, rappelled into the basin. Ostatnie zdjęcie Hansjörga. Now you can see how big this basin is. You can't see it from a lot of different photos. Widać teraz skalę wielkości tego kotła śnieżnego. And they may not have known how big that was till they got in it. Możliwe, że sobie też sami nie zdawali sprawy z tego, jak duży on jest, dopóki się w nim nie znaleźli. This is the upper King line that they climbed, and they came right up this gully and then traversed in. To jest linia King Line, którą się wspinali, a następnie trawers w lewo. And of course, this is where we can
speculate where the accident took place because they were going, I feel like they were going to go back down the route they climbed. It was the decision that Jess had told me that they were going to do, and there wasn't any really good choices coming off of Mount Howse besides descending the route that they climbed. Czerwone kropki to jest linia tego miejsca, gdzie mogło dojść do wypadku i można spekulować co do tego, że doszło do niego w czasie zejścia, aczkolwiek rozmawialiśmy o tym na wieczór wcześniej, co do sposobu wycofania się z Howse Peak, którego nie ma żadnych dobrych rozwiązań i wydawało się, że najbardziej logicznym jest powrót drogą wspinaczki. 31 minutes after they rappelled into the basin, Quentin Roberts, a climber from Canmore, British Columbia, took a photo of this avalanche that swept down life by the drop. He didn't know Hansjörga, David, and Jess were on the face. But a day later, when he heard of the accident that they were missing, he contacted some climbers and sent the photo into so that we got a hold of it. Dzień później Quentin, kiedy dowiedział się o tym, że wspinacze że zaginęli w czasie akcji na ścianie, skontaktował się z innymi wspinaczami i w ten sposób dostaliśmy to zdjęcie. I called Canadian Parks Dispatch early on April 17th and asked to have its search and rescue team check on the overdue climbers. In this photo, the search and rescue helicopter approaches the east face of Howse by helicopter. Due to the cloud cover, visibility is limited to the lower elevation. Numerous small avalanches are sweeping the face. They could not go up the face to see if anybody was still on the route somewhere above life by the drop at that particular point. W tym momencie helikopter nie mógł wlecieć ponad pułap chmur, żeby zobaczyć, czy ktoś nie znajduje się jeszcze powyżej life by the drop. High on an avalanche cone below the route, life by the drop, the search and rescue team spot bright colors of climbing gear. They hover over the area and discover from visible evidence at least one climber is partially buried in the snow. They drop electronic locators to find the spot later, after the avalanche danger is over and the weather improves. It was basically far too dangerous for them to land a helicopter nearby or let the rescue team get up to the accident site. W tym momencie było zbyt niebezpieczne, żeby podlecieć albo pozwolić zespołowi ratunkowemu, żeby wyszedł w tamtym miejscu z helikoptera i zbadał tę pozycję. The search and rescue team through this period of April 17th through the 20th had to sit tight because of bad weather. We all had to sit tight. We didn't know what was going on. W następnych dniach zespół ratowniczy musiał przeczekiwać złą pogodę i po prostu cierpliwie czekać na to, aż ona się poprawi, tak samo jak i my. Okay, in perfect weather on April 21st, the SAR team aboard the helicopter performs a complete search of all routes around the mountain for survivors. No sign of the climbers is found. They then focus all their resources on the avalanche cone at the base of the east face. And that would be right about in here. To są mniej więcej te okolice tutaj. The Canadian Parks Search and Rescue Team is seen unloading gear at the staging area away from the avalanche zone below the east face of Howse Peak. April 21, midday, avalanches from the storm have covered the accident scene. Search and rescue members probe with the long poles where they believe the climbing equipment and one climber were last seen. They are tethered to the helicopter, which hovers above them for a quick escape if necessary. Which essentially is they would put two men on the ground and
their ropes would be attached to the helicopter. If an avalanche came down, the helicopter takes off, the climbers go with it. And that also was with the dog, Brooke. She was on a long line, and if an avalanche had come down, she would have been lifted off as well. W praktyce oznaczało to tyle, że dwóch ratowników sondowało ten teren, ale było połączone jednocześnie długą liną do helikoptera i gdyby zeszła lawina, helikopter by uniósł się do góry i uniósł razem z nimi. To dotyczyło także i psa, który był po prostu na długiej smyczy i podniósłby się razem z lotem helikoptera. The search and rescue team fails to find the climbers by probing or from their previously dropped electronic devices, which the batteries have died. Brooke, the search and rescue dog, is brought in and finds the 3 climbers just before the search and rescue team, is about to abandon the search because of avalanche danger. The 3 climbers are together and between 18 inches or 46 centimeters and 90 centimeters deep. The men are then airlifted to Lake Louise. Jako komentarz nie udało się zlokalizować ich pozycji z traserów, ponieważ baterie wysiadły tych traserów przez ten czas. I mentioned I visited the accident site, which is the red arrow up there, on June 11th, July 2nd, and August 3rd to search for and remove the team's camp, skis, and climbing gear. On July 2nd, I did find Hansjörga's camera, which you've seen the photos from, and David's GoPro. Both had many photos and several videos that added significantly to our knowledge of their route and accident. So what we know, the weather was excellent. They were in superb physical condition. The men climbed a new east face route variation in less than 7 hours. They were descending the snow basin above Life by the Drop when the accident took place. An avalanche down Life by the Drop was photographed 31 minutes after they rappelled into the basin off the ridge. Same thing. Let's see. Search and rescue spotted a leg of one climber near the surface on April 17, which may indicate a cornice break rather than a large slab avalanche, because they may have been buried much deeper if there had been a tremendous amount of snow coming off that gully. Kolejna rzecz, którą wiemy, to to, że zespół ratowniczy dostrzegł ciało jednego ze wspinaczy, co wskazywałoby na to, że lawina nie była jakąś dużą lawiną deskową, tylko było bardziej zerwaniem się prawdopodobnie nawisu, ponieważ inaczej byliby zakopani głęboko w śniegu. All 3 climbers were found close to each other when recovered on April 22nd. No obvious snow fracture line was observed in the upper basin during search and rescue reconnaissance on April 22nd, meaning it could have most likely been a cornice break, which is what Quentin saw. And the photo is of knots, 2 knots tied at the end of the climber's ropes, which indicate they hadn't taken them out after rappelling. Ciała wspinaczy znalezione zostały blisko siebie i nie głęboko pod śniegiem, a do tego nad terenem nad nimi nie dostrzeżono wyraźnych śladów pęknięcia w śniegu, co znowu wskazuje na zerwanie się nawisu śnieżnego, a do tego węzły na linie, które są zawiązane jak na końcowe węzły do zjazdu, wskazują, że lina nie została ściągnięta po wykonaniu zjazdu. There were 4 knots tied in the 50-meter rope. 2 overhand knots that you just saw at the end of the ropes and typically tied as a rappel stop. A single overhand knot with both ropes, which was attached to Jess, and an overhand knot at the center of the 2 ropes with a 50 centimeter or a 20 inch loop. It doesn't quite make sense to me at this point why they tied the ropes like that, but I'm still working on it.
Trzecia z kluczek, ponieważ tłumaczenie nie do końca jest właściwe co do tego. Trzecia z kluczek, która była zawiązana na linię, była zawiązana w połowie liny z luzem gdzieś w okolicy Jessa, z luzem wielkości pół metra. Jej pochodzenie i jej funkcjonalność dalej nie jest dla mnie jasna. So I was telling you about the tool earlier in the carabiner. That is the tool. It's the ferrule is broken out of. We did find the ferrule piece as well. So it indicated a large force had hit them when they were in place. Mówiłem wcześniej o końcówce czekana, o tej żółtym jak gdyby okuciu i tak jak powiedziałem wcześniej, zerwanie tego okucia, a także wygięcie karabinka wskazuje na to, że jakaś duża siła momentowo zadziałała na ten czekan i na osobę przypiętą do niego. So what happened? It's hard to tell. The truth is we don't know. Holes exist in the possibilities, but the evidence suggests two options. The cornice break, photographed 31 minutes after the first climber dropped into the basin, hit them and swept them to their death down life by the drop, where they were later recovered. They were found at the surface of the snow, indicating they were not swept and buried by a large fracture-type avalanche. And the second option is human error. The knots in the rope and the state of equipment found with Hansjörga, David, and Jess are difficult to explain. A rappel anchor may have pulled or broken off and they fell. I don't know what they would rappel off of, so it's a stretch on that one. Nie wiemy z czego zjeżdżali, także drugi powód, drugie założenie jest jeszcze trudne do wyjaśnienia dokładnie. The first summit photo was from Jess. This is another summit photo Hansjörga took. Pierwsze zdjęcie szczytowe było z aparatu Jessa. To jest zdjęcie zrobione przez Hansjörga. But to end, the loss of these three young men is difficult to fathom for their families, friends, and admirers. They accomplished so much in their brief lives, yet they had so much potential for the future. They loved life, they loved adventure. They would not have been the men we admired and loved had they not soared boldly like the eagles they were. And I must apologize for reading this. It's kind of a time thing where you just have to stay focused and read exactly what's on there for Polish. So that's the last climb of Hansjörga, David, and Jess. And it's a very sad thing for the families, and it's a sad thing for the climbing community. But I certainly appreciate your patience and listening to what we have to say. Thank you. Dziękuję bardzo, dziękuję za cierpliwość, w czytaniu. Wiem, że niełatwe to było przy jednoczesnym mówieniu po angielsku i za czas przy tej ostatniej wspinaczce Hansjörga, Davida i Jessa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie, John Roskelley. Thank you, John. Thank you for the story. Adam Pustelnik, dziękujemy bardzo również. Szanowni Państwo, i tym spotkaniem kończymy dzisiejszy pierwszy dzień 24. edycji Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Kończymy tutaj w Wielkim Namiocie. Zapraszamy jutro, przed nami jeszcze kilkadziesiąt spotkań, prezentacji filmowych i wielu, wielu wrażeń. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za ten pierwszy dzień. Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
Szanuj Zieleń, twoja kwiaciarnia internetowa. Bukiety z dostawą w całej Polsce. Zapraszamy na szanujzieleń.pl. Szanuj Zieleń, piękne z natury.